Whaamalolo tawulumanga le fono faitula fono mo le lima vayaso. Tau nuu le tamaitai pālemia malana au malanga mo le talanoanga Samoa e lua. Ma ua fisiringia e mo tu sui le tau ngatau le tau o le LTC le atunuu. O te whaatalo whātu se whaapoponga nei tala mai lau Kvzktv. E mo muatu I tawulumanga le mauta maulunga I le tau nei. Ua whaamaunia nei le filifilia o le awhionga I le li whaipule ia whaimelele Ellen. E avea matautino le komiti whaafoe o le whalemai Amerika Samoa. I le mai ai o le ngā whono le mauta maulunga. O se au telenga le nei o le reporti. O le unga whono e peo na whapsoa I whinangalo ta maole atunu I tai au nei. O le mata upule o le filifili ai le whionga le li whai pule, ia whai melelei Ellen, e avea matotino le komiti whaafoe o le whalemai o Amerika Samoa. Ta lua na avanoa le avanoa, ina ua wha mawai le ua avea nei mawhaatonu silo le mautanga singasi, ia moe wha awo peo Emersley, mai le tūlanga. I se tusina tu ina atu le whionga le kovana sili, ia le manu pale poisia le ngā maunga. I le whionga le prestene ia tua o lo mana ia fruen. I le aso sfulma le tasi o aparila lua fe lua sfuma le lua. Na wha o atu ai le sua fole li ifai pule. Mo le wha mautuina mo le awa noa tāua. Na wha alia le nganga whaftai o le whionga le li ifai pule. O no le tali tonu ni o lona tangata. E tau aveina le ato finga. I le lava mata upu. Na au tasi ai uma fina ngalo mamalu o le maota maulunga. E pasi ale sasunga ia whai mele lei. E avea whai masui o le komiti whaafoe o le maota ngasi. E se fulma le tasi senator na ai wai le tai au nei. Mana ioe uma i le ioe ina i le filifili o whai mele lei. O se tasi whai mata upu na talano ina le tai au le unga fono. Ina ia wha amalo loa i le fono whai tula fono. Ila na tau wha inga tele lo na wha. O le nofo inga tolu se fulufitu. I le pepa le unga fono lo tau ai whaapea, o sila fia e le fono whaitu la fono. Ona o le fia whaasao ina, ma le whaonga ina tatau, o aso fono, ina ia lava le taimi e ilo ai, ta lau tupe wha le tausanga, ma ia ilo mai ai amata upo lo tutoi, o lea o manatu ai, o tala fia ngai ona wha malo lo ngalwe ngā le fono, mo se taimi le tu mau. I le talia ina o le unga fono le tai au nei, o mau tu ai foi, o le amalo lo mau tai lua o le fono whaitu la fono, i le mai ai o ngalwe ngai le aso wharaile, le aso lua sfumaleiwa i ulai, se ia toi tau au fia i le aso lua, i le aso ono se te malua a fe lua sfumalelua. Na whaamanino le awhionga o le CEO o le whare ele tise le aspa ia Wallen, ma le sunga ia lavatai i le moto sui le tai au nei. I tu sai ma se fua whaatatau o le ele tise mai le masina o me lua fe lua se fululua, se ia o mai le masina o iuni o le tausanga nei, o se au terenga le nei o le reporting. I le maota le fono i le tai au na whamanino le whionga le CEO le whale ele tise ia Wally Young. Ma le sasunga ia lapatai, se fua whatatau e a fua ini vaenga tau o se lua. O lo whaonga ina e whausia i le ele tise, e peona tau o le fewer surcharge, ma le base rate. E peona saunoa le sunga ia lapatai, o le fewer surcharge, o le tupe tutongi mo le sua o lo whaonga, e ngā o sia i le wila, mai amata mai le masina o melu a whelua se fulu, se ia o mai le tausanga nei le masina o iulai. E whaase fulu lua te silimas fulu fitu sene. Ai o se vaenga i le vaenga o ta ua le base rate. O le vaenga atu e whaonga i vaenga umai tu ina atu i whafo. E pe o powila, ma vaenga umai whaonga i tutono le ofisa, o mtanga luenga. Pe ama se iwa te si fitus fulu whaasene le tau. Le na ua, sau na atu le mātu taitai e tu sai fo i ma le whaatatianga o le pili o le wila. E lua vaenga i e te le fausia i le pili o le wila pe o na ia. Whamatala i natu o le vaenga mua le vaenga lea le tau o le fuel surcharge. Ia, whao popo i lola ia lea ma le vaenga na e tau o le base rate. O le fuel surcharge. O le tupe lea e tutongi e ia le fuel lea e whaonga e. Ngausi e le wila e o la i afi e diso. Ia o le base rate. Le iwa tesi ma le fitu whasene. 9.74 cents.
base rate a pe ona whamatala atu ia o le whaonga whaanga ioi vaanga lea o le wheel vaanga i tono le ofisa ia atoa i fo i malinga luenga lea whatu ina o po wheeler ma light ma mea umana i latu i whafu nga luenga lea kava i lalo le ne iwa tesi ma le fitu wha sene ma mea umalama whaanga ioi nga ia le operational aspa o le 9.74 cents o le tupena e le whaonga ina le whasu lua tesi ma le 5 fitu sene o le tupena tutongi e swa upe ona whai atu le sunga le whaatonu ia wale. Tupe atua le tutongi e le pili o le kesi, o le tiso, i le masina taitasi. Na sau noa le sunga ia lawa tai, i tau sanga taitasi e masaini ona atua pea ma se lua i le 3 miliona, e tutongi i le aso mo le ele tise, ai o se vainga i le taiminei, ua pea ma se 5 miliona le tau o tutongi mo le ele tise. Le ua o lava i le 5 miliona le mawalunga o le tau, sa masani na mawalalo mai le 2 miliona ma le tolu, lua i le miliona, ia au le wau le 5 miliona le tau le pili i le masina. E pe ona wha malamalama le sunga ia lawa tai i lona saunoanga, a si i le tau o le kesi, o le si fo i le nao tau e tutongi mo le ele tise. O le au nei lea na taunu mai ai whanua le au malanga mai le malo Samoa. Mo le wha moe o Amerika Samoa wha pei ma Samoa tuto tasi. E ana ilana whunutanga le tu Samoa Talks. Lea e whai e le vai aso nei. E si lia ma le tolu se fulu le au malanga mai Samoa lea ua au fiai ma le tamaita i pale mia i a fia me na mi mata afa. Wha pei ma wha ulunga mtanga luenga ma ofisa sinia. O siang terenga le nei o le reporting. O le auri nei lena to ai tau nuu mai ei whanua le au malanga mai Samoa mo le wha moe moe e ala le whunutanga Samoa e lua le ufofua e matali e le aswa tai au sa ia mai e le asfaraida le vai aso nei. O se vaenga le au malanga mo mua na tau nuu mai le auri nei na tai mai e le fionga le fonga whetalai o le mauta i a papali i ta au maspau wha ape ai ma le to telo nisi o wha ururungo matanga ruenga mai Samoa. O le fionga le loia sili a whainu le lei whale whatua lai 5 utu wha ape ai manisi o wha atonu o tātou fo i matanga ruenga mai Amerika Samoa nei sa iai le mlewa alele wha whailoa i le au malanga. O le tausala Amerika Samoa ia hani fui maoro ma sui ma le ofisa no kovana sili sa awai e wha ula tātou uso mai sifo ma le usu ngā fono o taunu umanuia mai lau whanua Amerika Samoa. O le afiafi nei le tau le 5 lea na taunu alo iai le tamaitai pāle mia i afia me na ame mata afa manisi o ana minista o le kapineta. O le afionga le kovana sili ia le manu pale poisi ia le ngā maunga o le afionga le maputasi ia maunga tasi aswenga sa ai wai atu mlae valele wha whaidua i le taunu mai alo ia o le pale mia ma le au malanga. I le proklame umai o na wha ata otomai le malo Amerika Samoa mo le wha moe le amatalia taiao o le amata le avo le whaidua inga le o le awhai le malaya le so inga ula le atu vasa i le afo le fitu. O le nei wha moe le a mai mo mai e le atu nu o la vasaluina tu sa atu e lau Kvzktv i le taiao. A mai ale saudingo le avo le whaidua inga o na tu ua lea le au malanga wha ape masui o le malo Amerika Samoa le malaya le so inga ula le atu vasa mo le saudinga wha apetoe a matalia le fonotanga i se saudinga e whai le hall le kolisi maulunga Amerika Samoa le ASCC le tau le safulu de taiao. Le saudinga loto a matalia le nei wha moe la saunia le sunga le wha whengainga ia Reverend Matai o whai launga. A mai a lea o na so o lea ma le saunoanga wha whai loa e le fionga de kovana siri o Amerika Samoa ia le manu pale poisi a le ngā maunga ma o le saunoanga e matalia le wha moe Samoa e lua o la saunoa i eil to mai tai pale mi o Samoa ia fia me nao mi mataafa. O le asilisila le komiti le COVID se fuafuanga i se tasi o pasese mai Honolulu. Le nalu itua i lona ainga mai le malai vaalele. E ui sa mau i su e ngā sa whaia i le pō na taunu umai ai ua maua iaunga le COVID se fulmareiva. E le fono le komiti le COVID sa whaia i le aso. Na la ngā ia le whaatonu le mtanga luengo le puipuingo le loto i whale ia sa mana vea lea mata upu. I le saunoanga a sa mana. Watu inato le mta upu i le ofisa le lo sili mo se fuafuanga i le mta upu. Na whaalia le tamaita i fōmaia Elizabeth Lauvao. O le malango le asa tofi na te anei. Lea na tūla i mai ai lea tūlanga. E na toi vave su e lawa le au whainga luengo le soifua malo loina. Ma mau atu ai i lo na whale, ma au mai loa e tau fia i le hanga i tafuna i lea lava pō.
Isi ripoti la tamai wa yei de fa mai le atunuu e o mai le so ua lua se lau iwa se fulvalu le fai o tangata na fa mawina i tutonu o le fitu aso ua tuanai wa afia soifua ia unga le COVID se fulmaleiva. Isi ripoti ma le tamaitai fomai a lau vau lo ta ua ia whapea e o mai le so ua fitu afe fitu se lau lima se fulu lima le fai o le atunuu ua fa mawina ua afia talu mai o na pepesi tua le fa mai i le atunuu. Mai lea numera e fitu afe tolu se lau tolu se fulu lua leo whai o tangata ua toi malolosi. O lona winga e wha se lau lua se fulu tolu leo whai o tangata i le atunuu. O lo iai pēle siamo le COVID te minei. I tātou tala mai apia e to oluani tamaitai sinia le ua whiriwhiria nei e le kapeneta Samoa. E whaululu ai nisi o matanga luenga le malo, e se reporti ma le tala mua online ta uai, o le tamaitai a pati vaine pe tai a te vita. Lea e ngalu e le ofiso tuwisi, lea o le a avea mapule le matanga luenga o tuwisi, ma ana tau fiaina mai le kapeneta, e taitai a lea vaenga mo le si tolu tausanga o iluma. O le tamaitai a le whawalii unutoa awe lua fonuti. Le ua whiriwhiria e le kapeneta e avea mapule silio le ofiso fa matalanga lau tele ma teknolosi. O le tamaitai a le whao fili, o ia leo le Samoa momua ua tofia e avea mataitai o le matanga luenga. E se furu lima tausanga o lona tomai i ngā luenga tau teknolosi ma insinia i matanga luenga tuma oti. I tātou tala mai le Pasifika e tō tele tangata mai le Territorial Wharani le ua taua wea mawhatuna. Ua afia i le COVID se fulmaleiva, ono le whawhiti e whaia suenga ai mai se tui puipui au le COVID se fulmaleiva. E se lau fitu se wha tangata sa whamawina i le aso sa, ua afia i aunga le COVID se fulmaleiva. I se saunoanga le whaatonu le ofiso le soifua maloloina i a Dr. Bernard Worm se whaapea. I le tatau na whaamoemoele me malu le atunu e whai lava de tangata lana i a lava suenga. Ai whaamalusi e le o atu i le whale mai e siaki po wa fia ia unga le COVID se fulmaleiva. Ma e tonu le tamaitai whaatonu i a Bernard e siri atu tangata le atunu i tua wa fia i le wha mai ne loo tangata ua mai e ona whai suenga o le COVID se fulmaleiva. O se mei lola mai mo i se whaingo le tau mo Amerika Samoa i le nea fiafi. O se whainga nei o le tau mo Amerika Samoa. O se whainga le pōna nei e mātelina awoa e tōru timunga mā lua le e fitu se fulfitu, sa viri mai sauti sa sae se fulima le lua se fulu mai le litu la. O se whainga le asolulu ma le pō le asolulu e mātelina awoa e ta apesa le timu ve velo le e vāru se fulima mā lua le e fitu se fulfitu, sa viri mai sauti sa sae se fulima mai le litu la. O se whainga i le aso tofio o i le aso wharaile mātelina awoa e te tele timunga ve velo le e vāru se fuluono mā lua le e fitu se fulfitu, sa viri mai sa sae se fulima i le lua se fulima mai le litu la. O le whaiunga na nau tala me lau KVCK, manu e telefo whango tutoe le nea fiafi tō whāsoifua. Fono to go on a 5-week recess beginning at the close of business on Friday, July 29. Prime Minister Fiame and her delegation arrives for the two Samoa talks. And House discusses the rising cost of electricity. Talo for watching the news from KVCK TV. Thanks for joining us. We begin in the Senate tonight, and Representative Faimelele Allen has been confirmed as a member of the American Samoa Medical Center Board of Directors. All 11 senators who attended today's session voted to confirm Honorable Faimelele.
Honorable Faimilele has become the latest addition to the American Samoa Medical Center Board of Directors. Honorable Faimilele replaces Moifawo Bill Emsley, who was elected to the position of Chief Executive Officer of LBJ earlier this year. A letter from Honorable Government Emanu Palipoisia Lingamawa to President Tuaolo Manaya Fruen on April 11 this year recommended the appointment of Faimilele to the role. The governor letter says, Representative Faimilele Allen's years of experience in public administration will be an asset to the Board of Directors. Faimilele thanked senators, especially the governor, for the honor. He said he will work hard to be an effective member of the board. Also today in the Senate, members also agreed to adjourn the legislature for a 5-week recess during the current fourth regular session, 37 legislatures. The resolution states that in order to preserve legislative session days so that there is sufficient time to renew the annual fiscal budget and properly review the dispense spending matters, it is appropriate to temporarily recess the business of legislature. The Senate and the House of Representatives will adjourn the close of businesses on Friday, July 29th, in each representative until Tuesday, September 6, 2022. At the House today, the CEO of the American Samoa Power Authority, Mr. Wallen, clarified to the members of the FONU the electricity rate from May 2020 to June this year. Here is more. Getting your latest electricity bill is rarely a fun experience, yet it seems to become ever more painful. With wholesale prices soaring, we will all end up bearing the financial brunt. At a hearing held today at the House of Representatives, the CEO of ASPA, Wallen Young, informed the House Committee that the high cost of electricity is usually highest for residential and commercial consumers because it costs more to distribute electricity to them. Industrial consumers use more electricity and can receive at higher voltages, so supplying electricity to these customers is more efficient and less expensive. Young also said that energy prices, in particular oil, have a huge impact on small open economies, and American Samoa is not immune. He said American Samoa, like most of our neighboring islands, are dependent on imported fossil fuels for the bulk of their energy production and consumption. As they are small and remote, the direct and indirect impacts of energy prices increases can be significant. Part A is the fuel or the fuel surcharge, and Part B, we call that the base rate. If I may ask you to turn to the second page. On the second page you will see a pie graph. That's the pie. In the blue, the 9.74 cents is the base rate. That rate has been there for the last 10 years, over 10 years. It hasn't increased, 9.74 cents. But the fuel surcharge for July is 42.5 cents. It's 4 times higher than the base rate. And that 42.5 cents for fuel is the new fuel price for the month of July. Now, some of you may want to ask, okay, what is the 9.7 cents base rate comprised of? What is the 9.74 cents? And then you go down to the second graph, you will see what the 9.74 cents is made up of. 3 cents is generation O&M. 2.24 cents, this is per kilowatt hour. 2.24 cents is transmission distribution. 4.5 cents is general G&A, general and administration. That is meter reading, accounting, procurement, warehouse. So that's what the 9.74 cents comprise of, those 3 items. And it has been around for over 10 years.
Young explained the fuel surcharge rates changes monthly due to fluctuation in fuel costs in world market. As the cost of fuel at the gas station increases, so does the cost of fuel Aspa uses to generate electricity. Young also said that the fuel surcharge is approximately 70 to 75% to the total kilowatt price. This is considered a pass-through revenue because it goes directly to pay the local fuel suppliers for the diesel fuel consumed at the 5 power plants in Tutuila, Manua, and Aunuu. Used to pay a little under $100,000 a day for fuel, every day of the week. Now we're paying over $150,000 a day. So our fuel bill used to be about $3 million. Now it's just coming under $5 million a month. So that's almost a $2 million increase per month for fuel for ESPA. Young said American Samoa is particularly vulnerable to oil prices and is likely to remain so. As countries' per capita incomes rise, their dependence on oil normally decreases. Here in American Samoa, dependence on oil is likely to remain high, even in the medium to long term, as the territory tends to have fewer options of diversification. The delegation from APIA for the Two Samoa Summit arrived in the territory this afternoon. The Two Samoa talks begin tomorrow until Friday. Here is more. After 5 years, the summit has been on hold due to COVID-19. Governor Lemanu and his counterpart, Samoa's Prime Minister, Fiamenaumi Mataafa, are now ready to once again promote ties for mutual benefits. Just after 2 this afternoon, the first group of the 35-member delegation from APIA arrived at Tafuna International Airport, led by the Speaker of the Samoan Parliament, Papali Itaeo Masipau. At the airport to welcome them were Attorney General Fainulele Falefatu Aleli Mautu, Directors Petu Matila and Talawenga Dr. Samasoni Asaeli, and staff of the Governor's Office, including Miss American Samoa Hanifui Mono. Around 5 this evening, Honourable Fiamenaumi Mataafa, Prime Minister of Samoa, and the rest of the delegation arrived in American Samoa, her first trip since taking over the helm of the Samoan government as Prime Minister. At the airport to welcome the Prime Minister were Governor Lemanu Palepoisi Alingamonga, Paramount Chief Monga Tasi Aswenga, as well as Chief of Staff Loa Tuimavaveta Wapai Laupola. The program of the summit will begin tomorrow with a traditional ava ceremony at the Malayo Suinga Ula Leatuvasa. The ceremony will be televised live on Kvzktv TV starting at 7 a.m. After the ava ceremony, the delegation from Samoa and our representatives from the American Samoan government will then travel to the main venue of the summit, the American Samoa Community College Multipurpose Hall, where a brief opening service will be held. A copy of the program obtained by KVCK says the official opening will begin at 10 a.m. with an invocation by Reverend Matai Afailaunga, followed by welcoming remarks by the Honourable Governor of American Samoa, Lemanu Palepoisi Alingamonga. Honourable Fiamenaumi Mataafa will deliver the opening remarks of the meeting. The task force committee will decide on what to do with the traveler from Honolulu who left the airport after testing positive for COVID-19. Director of Homeland Security, Samana Ve'evea, during the task force meeting today, asked the Attorney General's office to look into this matter. Dr. Lavon confirmed to KVCK the traveler was told after he had tested positive of COVID-19 to remain in the test area until the vehicle arrives to transport them to the airport hangar to isolate. However, Lavon said he was nowhere to be seen by the time the vehicle arrived. They found him in his home. To the latest COVID report from the Department of Health, a total of 298 individuals tested positive of COVID-19 according to the Public Health Report of July 18 to 24. Dr. Laval confirmed that a total of 7,755 recorded cases of COVID in the territory since the outbreak. From that number, a total of 7,332 have recovered. Our active case count is 423.
To appear now, two more senior women public servants have been appointed by the Cabinet of Samoa to head two government ministries. Talamua Online reports that Pativaine Petayatevita, a long-serving public servant with the Samoa Tourism Authority, is the new Chief Executive Officer, approved by the Cabinet to lead the authority for the next 3 years. She holds a Master in Business Administration complemented by a Bachelor of Business and a Bachelor of Accounting. Cabinet has also appointed Lefa Ofili Unutoa Awelua Funuti as the new Chief Executive Officer of the Ministry of Communication and Information Technology. Lefa Ofili was the first Samoan to be appointed as the regulator. She is an engineer by profession and holds a Bachelor of Engineering in Electronic from RMIT University, Melbourne, Australia, and a Masters of Engineering Management from the University of Southern Queensland, Brisbane, Australia. And finally, in our news from the Pacific, more people are succumbing to COVID-19 on the French territory of Wallis due to the refusal to vaccinate and test. There were 174 cases of COVID-19 recorded on Sunday. The director of the Public Health Agency, Dr. Bernardo Worms, said the population cannot be relied on to test for COVID-19 on its own and must come to dispensaries to test. Let's have a look at your weather report for this evening. American Samoa, here's your weather. Tonight, mostly cloudy, numerous showers, lows around 77, southeast winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Wednesday, and Wednesday night is mostly cloudy, scattered showers, highs around 85, lows around 77, southeast winds 10 to 20 miles per hour. Thursday through Friday is mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 15 to 20 miles per hour. And that concludes your local and Pacific news from Kvzktv. Have a pleasant evening. Tō whāsefua.